everyone. This is Dr. Rukma Vasudev, Consultant, Communication Called Bengaluru. Elrigu Namaskara. Let's discuss punctuation marks today. What is punctuation? The English language has a system of symbols and signs known as punctuation. Punctuation is known as Lekana Chinhegalu in Kannada. In speaking or when we are talking to somebody, we use pauses and pitch of the voice to make our expressions, opinions and thoughts clear. Hage, when it comes to writing, punctuation plays a similar role, making the text easier to read. Why do we need punctuation? Punctuation shows us how to structure sentences and how each sentence could be read. So there are different types of punctuation marks. We have terminal punctuation marks including full stop or period, exclamation mark and question mark. Then we have pause punctuation marks wherein we have comma, semicolon and colon. Then we have apostrophe, brackets, dash, ellipsis, hyphen, parenthesis, quotation marks, slash. Let's talk about terminal punctuation marks. Terminal punctuation marks are used to end sentences. The three types of terminal punctuation marks include full stop or period, exclamation mark and question mark. Now let's talk about full stop or period. Full stop or period is one of the basic punctuation marks in English. It's called full stop in British English while period in American English. British English ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Full stops are used at the end of declarative sentences and imperative sentences. So, what are declarative sentences? Declarative sentence ಅಂದರೆ ಏನು? Declarative sentences declare or announce something. What about imperative sentences? Imperative sentences make an order, an advice or a request. Imperative ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Full stops are used in certain abbreviations. Examples of full stop. I had dosa for breakfast this morning. ಇದು ಡೆಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿಂದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ. ನೇಹಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಅ ಡೆಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. Again, you will end it in a period. Sita has a flight to catch in the night. Again, a declarative sentence. You will end in a period. Govind enjoys visiting different countries. You will end in a full stop or a period. Nirmala sings during her free time. Nirmala tanna biduviನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ. You will end in a period or a full stop. Asad has been working from home since March this year. Asad ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Again, a declarative sentence which ends in a period. Riya has gone to the market to purchase lamps for Deepavali festival. Riya ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಣತೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. Okay. Let's talk about another example which consists of two sentences. It is made up of two declarative sentences. This locality has many bakeries. It also has beautiful parks. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಕರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. One sentence. Next sentence. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಇವೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು periods or full stops use ಮಾಡ್ತೀರಾ. First one, this locality has many bakeries, full stop ಹಾಕ್ತೀರಾ. It also has beautiful parks, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು full stop ಹಾಕ್ತೀರಾ. The farmhouse is located away from the city. It is a nice place to relax. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮಿಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Again, the sentence consists of two declarative sentences. You will end each of the sentences in a full stop. Radha loves to paint. First sentence, she attends classes at a famous fine arts college in the city. Karnataka has many historical monuments. Gol Gumbaz is one of them. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿವೆ. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. So 2 sentences, put a period or a full stop after each of the sentences. Karnataka has many historical monuments, full stop. Gol Gumbaz is one of them, full stop. Okay, next example. Attitude is important. Try to be happy always. Again, 2 sentences. One is a declarative sentence, another one is an imperative sentence. There is a possibility to learn from every individual, hence we must respect everybody. So here we have a declarative sentence followed by an imperative sentence. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. Full stop. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. Full stop. Be grateful. It is an essential quality of humankind. Again, here we have 2 imperative sentences. You must be kind to animals. You must not trouble them. So we have 2 imperative sentences here. You must put a full stop after each of these imperative sentences. Now we have more examples of full stop. In the case of, say, short forms or abbreviations, Mrs. Khan. Mrs. ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೇನೂ ಸಹ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಯಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರವ್. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ DR ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. PROF ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. AM. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 7 AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A ಆದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೇನೂ ಸಹ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 7 PM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ P ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್, M ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. Exclamation mark is used to express emotions such as happiness, khushi, sadness, bejara, surprise, ascharya, disgust, asaya, anger, kopa, and fear, bhaya. Exclamatory mark is known as ascharya suchaka chinhe in Kannada. Exclamation mark can be used both in exclamatory sentence and imperative sentence. Exclamatory sentences express strong emotions and they end in exclamatory mark. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವಿದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ವಾವ್, the weather is so beautiful. ವಾವ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ವಾವ್, ಹವಾಮಾನ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಘೋಷ್, ಸ್ನೇಹ could not write her examination. ಘೋಷ್, GOSH ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸಾಯ್, it is sad that the senior couple died of COVID. ಸಾಯ್, SIGH ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. Rama kept troubling everyone with his bad behavior. So again, this is an exclamatory sentence. You may end it with an exclamatory mark. Let's look at more examples. The road is so clear. Let's go cycling. Oh, how I wish you could have visited us. Oh, ಆದಮೇಲೆ exclamatory mark. It was a delicious meal. Thank you. ಊಟ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಮೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
COVID has changed lives. It has changed the world. COVID ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ವರಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿಡು. ಫ್ಯೂ, ದ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ರೈನ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಫ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಯಿತು. ಔಚ್, ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಔಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಮೈ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ತುಂಬ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ಹೆಲೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಹೆಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ CEO yesterday. He is so humble. So you may want to put an exclamatory mark after he is so humble. Maria slept in the cradle. One sentence. She looks so cute in that dress. Maria ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಳು. One sentence. Put a period. She looked so cute in that dress. I love playing tennis. Oh, that match was great. ಎರಡು sentences again. You will put a period of the first sentence, and the second sentence is exclaiming something, so you will end it in an exclamatory mark. Oh, comma, that match was great. End it with an exclamatory mark. Every day is a new day. Learn something new every day. So you will put an exclamatory mark at the end of the first sentence. Every day is a new day. Pratidina hosa dina, exclamatory mark. Learn something new every day, exclamatory mark. ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಕಲಿ ದಿನಗಳು. Okay, now next we move on to the third terminal punctuation mark, which is question mark. Question mark is used at the end of a direct question or in an interrogative sentence. Interrogative sentences ask questions. It's known as prashnarthaka chinhe in Kannada. ಉದಾಹರಣೆ. How are you doing? ಹೇಗಿದೆಯಾ? When did you arrive? ಯಾವಾಗ ಬಂದಿಯಾ? Again, end with a question mark. What is your name? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? How are your friends? ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? Where is your home? ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? So you will end with question marks. Did you have breakfast? Why are you crying? ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Do you have time for some discussion? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದಾ? What time is the train? ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಿದೆ? It might rain. Shall we carry an umbrella? ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Who is that in the garden? What kind of books do you read? ಯಾವ ಥರದ ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತೀಯಾ? So these are all interrogative sentences and they have to end in a question mark. I hope it's clear. ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಂಕ್ಚುಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. When are you visiting Delhi? The palace is so huge. Wow, the park is quite nice. His grandmother is very weak and old. Let's set out, the weather is so nice. Hopefully you have made a note of these sentences. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Okay, let's look at the answers now. When are you visiting Delhi? You will end in a question mark. The palace is so huge. You will end in an exclamatory mark. Wow. You will end here in an exclamatory mark. The park is quite nice. You will end with a period or an exclamatory mark. His grandmother is very weak and old. You will end either with
a full stop or an exclamatory mark. Let's set out. Full stop. The weather is so nice. Exclamatory mark. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯ ಮೂಲಕ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ there's nothing called absolutely correct or wrong when it comes to usage of exclamatory marks especially. Okay, we complete the first set of punctuation marks for now.